Exercise 19. Okay. Arun carries on hardware business, does not keep his books on double entry basis. The following particulars have been extracted from his books. Opening and closing information கொடுத்திருக்காங்க. Other information கொடுத்திருக்காங்க. Total sales கொடுத்துட்டாங்க. Purchase return, depreciation and provision for bad and doubtful debts. இந்த கேஸ்ல நமக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுக்கல, கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கொடுக்கல. ஓகேங்களா? டோட்டல் சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ இந்த கேஸ்ல ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும். And also credit purchase, total credit and balance as usual, trading profit and loss account and balance sheet. Okay. Land and building. Okay. Assets. Opening balance, statement of affairs mention பண்ணணும். Closing balance, balance sheet mention பண்ணணும். Two lakh 40,000. Stock in trade. Opening stock, statement of affairs mention பண்ணணும். 1,20,000. And trading account debit side. Two opening stock. And closing stock, trading account credit side. 1,70,000. Balance sheet asset side. 1,70,000. Debtors. So opening balance sheet, statement of affairs mention பண்ணணும். 40,000. And closing on balance sheet mention பண்ணணும். Debtors. Next one, creditors. Creditors, liabilities, statement of affairs debit side. 50,000. And closing value, closing balance sheet mention பண்ணணும். Creditors, 45,000. Cash at bank. Opening, statement of affairs mention பண்ணணும். Opening balance. Closing balance sheet mention பண்ணணும். Assets. Value 53,000. இந்த information pass பண்ணியாச்சு. Other information for the year ending 31/12/2018 showed the following. Wages. So trading account debit side to wages. Carriage outwards, indirect expenses, P&L account debit side. Next one, sundry expenses. Same also indirect expenses, P&L account debit side. $28,000. Cash paid to creditors. So creditorsக்கு cash pay பண்ணிருக்காங்க. அப்ப creditors ஓட value decrease ஆகும் debit side to cash. 6 lakh.
Okay, creditors ஓட opening balance 50,000, closing balance 45,000. Next one, drawings. Sorry, drawings டைரக்டா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேபிட்டலோட லெஸ் பண்ணணும். கேபிட்டல் வேல்யூ தெரியாது, கீப் இட் பெண்டிங். லெஸ் drawings 10,000. Total sales during the year 7,70,000 by sales 7,70,000. Purchase return. Okay, so purchase return பண்றது மூலமா total creditors வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது. Total creditorsல டெபிட் சைடு 30,000. And next one, sales return. Sales return total salesல இருந்து sales return less பண்ணணும். So the value 25,000. So 7,70,000ல இருந்து 25,000 deduct பண்ணிட்டீங்கன்னா the net value 7,45,000. Next, depreciation on land and building by 5%. Okay. So land and building length depreciation 5%. 24,000 5%. 12,000. 24,000 and 12,000 deduct பண்ணீங்கன்னா the net value, sorry, 2,40,000 ல இருந்து 12,000 less பண்ணீங்கன்னா the net value, yes, 2,28,000. And depreciation P&L accountல debit sideல mention பண்ணணும். It's a non-cash expenses 12,000. Next, provide 1,500 for doubtful debts. So debtorல இருந்து doubtful debts less பண்ணணும். Provision for bad and doubtful debts 1,500. So 51,000 ல இருந்து 1,500 less பண்ணிட்டீங்கன்னா the net value 50,000. And also provision for doubtful debts P&L account debit sideல mention பண்ணணும். Yeah, இது வரைக்கும் clear? ஓகே, ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ், அசட் சைட் டோட்டல், எஸ், 4,30,000. So the opening capital value, yes, 3,80,000. Correct. Total creditors, the debit side total, yes, 6,75,000. So the credit purchase total, credit purchase value, 6,25,000. இப்போ இங்க purchase less purchase return. So total purchase 6,25,000. அதில் purchase return 30,000.
6 lakh 25ல இருந்து 30,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா the net value is 5 lakh 95,000. So the trading account credit side total and 9 lakh 15,000. So the gross profit value is 1 lakh 35,000. Gross profit P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. 1 lakh 35,000. So the net profit value to net profit is 86,000. கேபிட்டலோட net profit ஆட் பண்ணீங்கன்னா so net profit 86,000, capital value 3 lakh 80,000. So the total summation for the capital is 4 lakh 56,000. So the balance sheet liability side total is so 5 lakh 1,000 liability side total. So the asset side total is same 5 lakh 1,000. There, copy this. Exercise 20. Selvam does not keep his books under double entry system. From the following information, prepare trading and profit and loss account balance sheet. So எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துட்டோம். ஓகே கேஷ் சேல்ஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டோம். பட் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுக்கல. ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஆன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஒன் பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகே ஸோ ஒவ்வொன்றா அப்படியே ஃபிட் பண்ணிட்டே வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மிஷினரி. ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் அசெட் சைட் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மிஷினரி the value 60,000. Closing one balance sheet la asset side. Cash at bank. Opening statement of affairs la asset side 25,000. Closing the closing balance sheet 33,000. Sundry debtors. So opening statement of affairs la mention பண்ணனும். Opening balance 70,000. Closing director closing balance sheet. Okay. Stock statement of affairs la opening balance mention பண்ணனும். Stock 45,000. And trading account debit side to opening stock .
And stock on closing balance, it's a closing stock, trading account credit side, and balance sheet assets 22,000. Next, bills receivable. Opening balance sheet mention பண்ணணும் 20,000. Closing balance sheet mention பண்ணணும் 38,000. Bank loan liabilities. So opening balance statement of affairs mention பண்ணணும். And closing balance sheet mention பண்ணணும். Next one, sundry creditors. Opening statement of affairs mention பண்ணணும். Opening balance. Closing balance balance sheet mention. Next one, cash sales. Trading account credit side. Cash sales value 20,000. Next, cash purchase. Trading account debit side. So cash value 8,000. Next, wages, direct expenses. Trading la debit side. Advertisement, indirect expenses. P&L account la debit side. Drawings. Yes. Capital la நம்ம less பண்ணணும். Capital value நமக்கு தெரியாது. Keep it pending. Less drawings. Drawings value 60,000. So இது எல்லாமே முடிச்சாச்சு. Credit sales. Trading account credit side. Value 1,80,000. Credit purchase. Trading account debit side. 52,000. Salaries, indirect expenses. P&L debit side. 23,500. Interest on bank loan, indirect expenses. P&L debit side. To interest. 4,500. Additional capital 21,000. So capital ஓட additional capital add பண்ணணும்.
21,000. So depreciation on machinery 10%. So machinery 10% depreciation 60,000 10% 6,000. So the net value 60,000 less 6,000 54,000. And depreciation P&L அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணணும். Next one, create a reserve 1% of debtors for doubtful debts. Debtorsல இருந்து 1% for provision for doubtful debts. So 1 lakh to 1%, yes, 1000. 1 lakh with 1000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 99,000. And provision for bad and doubtful debts P&L அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட் 1000. ஓகே, ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது. Statement of affairs, the asset side total, yes. So the debit side total 2,20,000. Sorry, asset side total 2,20,000. Find out the opening capital value. Yes, 1,50,000. இந்த 1,50,000 டைரக்டா பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஆட் பண்ணணும். And trading account, the credit side total, yes, 2,22,000. So the gross profit value, yes, 1,11,000. Gross profit P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. So the credit side total 1,11,000. Find out the net profit. To net profit 69,000. And net profit கேபிட்டலோட ஆட் பண்றீங்க. Total summation of capital is 1,80,000. Balance sheet total for the liability side, yes, liability side 2,46,000. Asset side tally ಯಾವುದು? Yes, same 2,46,000. Is it clear? Copy this.